If 2020, Bebe will explain about that. Okay, and of course there is Rickman, the song Enjoyment featuring Kenzo. Shiba Karungi was on the list. Carol Nantongo was on the list. Winnie Mwaji was on the list. David Lutalo Kalisika and Ndagala yaliko ku list. Gravity Omututu Kusimbude Billy Aluli Mweruli yaliko ku list. Mwaka guno Pallaso, the song Lusaba, and of course B2C Obulungi Bulumya, Ronald Alimba Owolusu Kupasemint Yasafisi na list ya Bebe Cool 2022. Martha Mukisa, the song Busy. Then obuzibu nebutandika omwaka era tugumazeeko obuzibu kyalimu yenosaanga mulaba mukuteesho nasightinga one of the issues zaalaba ziiza omuziyiza ogenda forward for the second time because I remember 2021 yaliko warning nemunefefe busi baliko warning then last year namuleta nalaga ensonga lwaki era moni the previous year then of course namuwa nga mukulu we music namuwa amagezi how to go about drugs and stuff like that. So immediately after the list, era always after this list, waberawo abasanyuse waberawo abatasanyuse. And I remember King Saha went to the social media because they never sent back. It was one way until today. But the second artist also who was cited was Alien Steve. And there was a little bit of advice there on the branding, on the image, the artist image, generally speaking. That was as we are crossing to 2023. So ladies and gentlemen, basing on the background of the Bebe Cool List 2022, I want to officially open up the Bebe Cool List of 2023 and pass the microphone over to Big Size as we start with whichever number. Is not. Yeah. Are we talking number of songs? Basically, what we do, I want to remind the crowd that whoever comes first does not mean is the best. So the number does not matter. No particular order. Though at a certain time we specifically say so and so as excellent. We have surprises, we have not a lot of explanations. And I will apologize for my voice. Of course, I had so many performances yesterday. Sorry if you hear the cracky voice. So, Mateka, not Mateka as such, but I just want to give you the format of this whole Bebe Cool List. Yeah, we're going to talk about everything that has happened in the year 2022. We will also project what 2024. Daga abantu bali TV balowooza Felix twagirabyeko dda naffe tetunnabagiraba so tulinze Rasta Bebe Cool officially atandike. Ladies and gentlemen, welcome to the list, Bebe Cool List 2023 into 2024. I begin by saying I do respect everyone in the music industry. I begin by also saying Uganda is a beautiful country where we have built a life. We have built a sector that employs thousands of young people. A sector that I saw from the beginning, yatandikibwa waliwo music, Afrigo band, Simba Sounds, Mugenzi, Eliomala, Mugenzi, Jimmy Katumba. There was a lot. We had a lot of music. But fewe tuaja netugatako etafali. Nayate mukugatako etafali kyalaga nti kisobola okubeera even better. But how do you make it better? Technology has ebintu bikyuse, population yeyongedde, abantu abali interested in the music nabo bakoze ki beyongedde. So
omulimu gwaffe nga omulimu gwange nga Bebe Cool legendary omuntu abadde mu industry for so long. What is my job at this point? At this point, the responsibility Jenina ebeera very simple: to advise, foresee, pass over the experience to the young ones, let government learn from me and my other colleagues in the industry for long, so that it can benchmark and plan and do things for the industry. So first and foremost, nenda babana nga bakola bulungi n'ensirika oba nga bakola bubi n'ensirika. Bwekitegeera, well, you get the point. You've said something very, very important with this list today. I think let's cut the cake straight and go. I will begin with where you ended. I will start with the ones that I advised last year. Okay? On the list we had, I mentioned Saha last year, and I also advised because of his ways that were then. And I want to tell you openly that the two people that I advised this year, they spent 12 months working positively about what we spoke about in the list. Wow. Okay? And I want to applaud both of them. Saha, Saha has gone through a tough time. And I want to thank everyone who has been there for him. I say, alimu transition, are facing a chizibu chengo. Okay? So in the current music, abadde tamukuye nyonyo, abadde maraliro, abadde down a bit. He's trying to recover, which is positive. Okay? And I'm very sure nti ffenna tumanye how talented King Saha is. True. Bwe ntandika ne King Saha, njagamba nti King Saha briefly nagambye with 1.5 songs this year. Saha with 1.5 songs. Half kitegeeza oluyimba nga lunaatera ocrossinga nenga terucrossings. Yeah. Okay. And I had an argument with my team. Nga team yange engamba nti ebiseera is a hit song. Nze namba gamba it is not. It's not. Ngarwakola ne launch. Ntibale lugamba Bebe. Anti because ekigambo kisobola okukola launch. Okay. Nenga oluyimba slow koze launch. Nze buli we mbeera in the clubs, on radio, kasita bazannya oluyimba lwa Saha lwe bayita Money. Ensi yonna esitukirawo. Oba mwakino kisinze Money mulutegedde? Oluyimba lwa Saha lwe bayita Money ndumanyi. Njagala nkulabe. Nkulage kumitannalaba. So you can't tosakungamba nti ebise lusinga Money. Bebe, I'm cutting a bit short right there. Definition a hit song in our country has been a big challenge to media, to the artists themselves. What is a hit song? A song that has surpassed into the audience. Oluyingidde deep into the audience. Omusajja ayimbye ebiseera ebyo ku nkuuka nga ndaba ekisaawe kyonna kiyimba ebiseera ebyo. Isn't that a hit song? Naye nsobola okugamba nti ffe we follow songs fully. Okuviira ddala mu bars, mu clubs, by DJs, how many times they play the song. You will look for ebiseera in a club. Okay. Tebajja duta. Naye Money bajja mukuba emirundi esatu. DJ ajja. And even when you play the two songs, I want you to go back, the viewers, play them. Money. Though I did not say, that's why I mentioned the song itself, but I give it half of the energy of a hit. But Money, so literally, Oluyimba lwa Money you won, then ebiseera ye half.
1.5 songs. Yes. And despite the fact that I had the moment so I applaud him. I really applaud him. Okay. You know. Naye ticho omulungi lwaki awo omuntu half. Lwaki tamuwera ddala. Omuntu alina okukola ennyo. Waliwo alina ennyimba ebbiri. Katonda alina 1.5 songs Bebe Cool. Abeera alina okukola ennyo. Okay. Then omuntu omulala ku list tugenda kuba shuffling. Kati Crystal Panda. Crystal Panda is an artist who I think deserves more than what he has gotten. I feel Crystal Alina, maybe the good thing about music is if you stay consistent, you will either win. Okay. Omwana oyo azza kuba ebiyimba bye bihitinga mu bavubuka, mu clubs, mu statements. So this year, Crystal Panda in Empere, which was a very big one. I done a festival. By the way, in a festival, era bwemba wano ngenda kuyita ebuloba ate ndyoke ngenda eruwero. Naye Crystal Panda this year ayina ennyimba bbiri, Empere, then ne collabo nani Niwaji, which is Mutsenge. So you can notice also clearly these two songs are totally different and so beautiful. Ate Empere yagirako dance. So impact here Crystal Panda onto the club world is just beautiful. Asana kusinga. Ngenda kuzaayo ke mabega Bebe ku kintu kya King Saha, because since we are reviewing the year, we can't go past some of the events. Yeah. How comes you went silent when he was giving you all these messages on Facebook? You kept silent until to date. Because I don't have a problem with him. Saha is he has a right to defend himself. He had every right to defend. He has a right to defend Urumba. Because the best way to defend is by attacking. But Rwandans and they old enough, mature enough to know that, you know what, we are not omuntu omukulu tokola ki toddamu. Otherwise sobola kulelengana n'abatoba. Mu Uganda tukiyita kulelengana. Rachel was advised they are falling like they are receiving us something positive. He says I should have come to him one-on-one. But all that had been done. And maybe today, let me say this. Maybe it is family that walked to me and asked me to address that issue. Okay. Yeah. But I'm going to say that because they felt we are losing their son. Okay? Yeah. But I'm very sure right now we are on the right track. So, Bebe, literally, you're happy. To support Marakum all the time. And you need all the funds. Wetagaba Jose, Wetagaba Bebe, Wetaga Aba Shiba, you get it. So we Jaco some funds. So wise man ajagamba na ebe bati ye Jaco bali abakala ready. Abakala ready. Ani nzemina man. Nzemina man. So tolumba direction yenga to ina man. Tolumbira kodala. Kubange akawogo kona kajja pu. Nenze ni musajja wa man. So Bebe miaka na miaka abawagizi abona Ghana. So Begala manyuma begata kugaga melo begata. And I've proved them. The question is, we will chikola surviving, and so far that statement takes us to alien skin. Nga tetunadda ku alien skin katono Bebe, literally tukitwala nti gwe musomesa King Saha student mulungi 223. I mean, Sibadenzeka. There's been so many people at the Bamfako that supported him. So many. Okay. So many. I can't mention. But I want you to know the King Saha to Mufako. So we don't want to lose that boy. That boy is a good voice. Wow. We lost radio. Yeah. Okay? Music I know put that at a certain time, not the young Marugos. But titwagala ate tuddeyo mu maloboozi nga ate tewali ki ayimba maloboozi. Okay. Kale
tugenda kumuyimba owokusatu oba oluyimba olwokusatu Christopher na tumumaze ne King Saha. Yes. Bano be bali bakuwakanya ku mane n'ebiseera ebyo. Netujja wano netutambula in 4 clubs nga tutula butuuzi ne tulinda the DJs play nga bazanya mane rather than okay. So it looks like this list etwalamu ebiseera era n'enduulu ya mane esingako oluseeseera. Okay. But then list eno kyogambye nti you actually go to the clubs and I want to mukola research ya list. We start from the 1st of December to start to make arguments. Yes. Because you're not going to bring any other song in December and you break through the list. So okuvanga mu December tuba mukwenyola ne team yo ne team then mu last week 26th. Yes. That's when I engage presenters and DJs. Kale tugeze ku Artist video number 3. If you just joined us, we are on the Bebe Cool list, and of course, wherever you're watching us from, you can participate. We will air out some of your opinions. Use the hashtag NBSAfter5. You can tag Bebe Cool directly on Twitter. His management team is actually getting that feedback. You can tag me directly. You can tag NBS Television or Sanyuka TV. So, statement Alien skin. Alien skin is a big topic. And alien skin is the best example of what Bebe Cool usually tells people. Okay? Receiving a message, find a way to jojikunya. Picking a much kolera. Okay. Because most of the time, they think we don't care about them. Ojukira last year Malango, the way Bebe Cool Chameleone, Rachitemu promoting Debali, Abana, promoting. This was the best way to promote who? Alien skin. And I remember Namu mentioning simply, Bebe Cool is mentioning just one word. In fact, by the way, but I knew he had a chance to make it by only tweeting a bit. Alien, Oramala list, Yagara into it, they had done. Again, Okulava, Yambale Tanso Kutuka, Enjogera, Integera, explanation, Wabera TV into be Abidoza Koburunji, Ate Omwanoyo, Rachi. Let this be another lesson for artists. Artists by no kuyiga okubera strong. You understand what I'm saying? You can fall on your sword. You have to. I was the first person who spoke that myself. Bebe Bogamba being strong chechibuli. Echibuli. Ne Juliana abe ne chibuli. Choze ni Becky. Juliana aine chibuli. Mugezekola. Choze ni Becky abe ne chibuli. Andikati abamu bajja kuyiga. Okisege. Boy balaba alien balabaji. Mbuya singa voko. No. Naye umuntu abantu bakulaga nti we want someone who can stand or be strong by their word. Olinga ekigambo kyekyo tojja muzoganya. The world ensi gye tulimu olina okuba omuntu w'amaanyi. And it began with me. Nze nagaana okumbulinga. You don't bully me just because mbo wa Museveni mbu tayimbye mu nkuuka. To hell. Bwe mbasimbye mu nkuuka kijjawo sente z'enkola oba hit songs z'enkola. Ensi yonna oyagala ebeera unruly, Bebe. No, it is not unruly. It is realistic. Why do you really want to bully others? That is the only question. Why don't you allow others to? So, alien, mujukira lebankulu obucupa. Era leero ndabye topic y'obucupa n'ensikana. Uganda, beera mangu. Okay? When it was happening ku Bebe Cool, much ignoring ne mukitwalanga joke, but abantu bamwe bennyini mwali mubayigiriza confidence anti bo bagamba gwe walina ekibuli regiti yabadde na kibuli gumanyi ki talina kibuli
ayina ekibuli oyo boy. By the time wajja ku stage n'agamba gwe nakusoza education comedy stemba ekyo kibuli bebe. We will waliwo empisa embi n'ekibuli. Soko twawulire. Wakati binakola buli muyimbi ng'ayina empisa. Nga bakiyita kibuli. Nagendako embalala ne wabaawo artist ng'ali ku stage. Ne bandeeta first of all okuva e Kampala baba bakwegayiridde okugenda okukola show. You don't know what we go through to agree to go all the way up country to perform. Ngoli talina sente zasobola kukola ki neno mugamba bwe ntuuka ssaawa 6 nsaba mbere backstage eddakiika ameka 3 then ninye kuki ku stage kola program yo naye bwe ntuuka ninyirawo kuddayo. First of all tolina sente za accommodation. I stay in a 5-star hotel. Okunsuza meaning nti tonyimbisa late ndeka nkole mangu nzire e Kampala. Second of all waliwo time ng'olaba ekivulu kibowa kubanga abantu balinze nnyo abayimbi abanene nga tebabalaba. The more they wait longer, nawe omuyimbi omunene oba omukulu otandika okutya show egenda kufa tojja sagijjayo deep nnyo. So ovayo n'ogamba kati saa ziri 6 tuliko abayimbi abanene nga 3 bonna balinda ssaawa 8 okuba nze kankube kati kunya kati nojja nositula ki show ositula audience then ne bana abakuddako abatonotono nabo ne babeera mu vibe eyo balaba ne bagenda okujja. So kyantukako embalala and people thought nti nze najja nenfuganya. No, abaana abo ba artists b'embalala bamu balina omuze ogwo kubanga Osuma yali Rasta Charles yali ku stage nga performinga era n'amala. So you experienced it personally? Yes. Nabira ku social media. Yes, era n'amala show then neninya ku stage. Kakati mba ninya ku stage omuyimbi omulala nga nina microphone ne program ne running ali ku ne DJ wali MC ne omuyimbi omulala ne bajja mbono yabadde alina okudda ku stage. Rasta yali akajja yali ava mu America nga leero ng'enkeera wetunogende ndoza obukowo osobulaba. So ningamba, how does this happen? So Doug, it's not the they first have their time. argument. Okay. They have their argument. One, they say you the artists that come from the central and go to Western Uganda, Northern Uganda, you disrespect them. No, you disrespect them until no wabiranga. Tell it boldly. Yes, see disrespect. Babera an inferiority complex. Babera banga beba disrespecting. Otherwise, Spice Dana Waja, Abera Wali Wabarieka, Nalinda. Bebe Waja, Abera Eka, Azai Waja, Abera Eka. Tetukola ho kapukulu kano kabe Kampala. It's actually smaina kumanya where all this is coming from. If it is a stunt for people to become famous, well they have. They better be sure. Let's say, Bebe, you've gone to Mbarara, but there's also Reggie. What time is Reggie supposed to sing? The question about what time whoever is supposed to sing is the program agreed on contract with the organizer. And then when there's changes, the organizer refers with each artist separately. But to answer Mukaga Bebe Cool ku stage and Kuba Bwetonyi nange nchiraba then twogera nani ne organizer. So even on what is on the ground at that time. But some of these things too yogera one, but you know concerts Uganda ngazibera. Not all of them as organized as Serena. Yesterday I think in Nkuka, Shiba did not perform because of that very reason. Yatuse, Nadja, atandika okuyimba eri ebyuma bikola ki waberawo omuyimbi omu yekyanga manzi nabadde wano since oba 3 pm ojotya saawa zino lwakuba gwe muyimbi nakyankalanya DJ Kikonde abayimbi abato balina okubeera very careful lwansonga abayimbi abanene bajjaga mu bugambi nti gundi bw'abakwali ku show sijjako tegekooyo because
tujja besides that lwaki fesize guno omwaka alien still ne pallaso bwaba quality boy because ondetako ontagenzeeko ekizibu. I'm not interested in fights, but you want to tag fights on me. How does an organizer fail to make a program backstage? How? It can't happen. MC abomo bababiri, they agree. Naga gundi ya soka, gundi ya dako. So omuyimbi omunene ye wajira walina okuyimba temunyigiriza upcoming artists nange baganda bange abato mwenna nze nga Bebe Cool ngenda kibasabirawo bagambe gwe kyokola bulaba balanga Bebe Cool gwe n'omuyimbi omuto oba toyagala changes tojja ne Bebe uliriza why we say we are going to perform with these young artists. Okay, ebiseera ebyasooka mwalwaniranga nze ensembayo. I'm the first person who turned the tables around. Nengamba, hey, Kamili, Bobby, mwagala kusembayo? Nze kansooke. Naye kalcha mwajijjawa. Bera mwababitandika. Andi abantu bakutekamu ekintu ekirowooza nti artist asembayo. Yaba omunene. Kati nze nengamba, hey, nengamba bano mukyuse olunyiriri. Kantandike. Nze ntandika. Nze ne bwe nzija ssaawa nnyanga abantu bajjudde. Nze mbanya kikuba. Kati kumbe obo ozze mu fresh times abantu bakyali tebanatamiira otegedde kati banna bano bagenda nga bakiraba mpola. So my advice to my young friends artists, mujjeewo bino mbusimayo abayimbi b'e Kampala abayimbi baawa no. And then also tewaliiwo muntu atayagala ku performinga at the time jaba ayagadde nga kaliro kakoze eki kakutte. There was a bad scenario again in Barara. Yes. Second time. Still me. Na I arrived in the stage kuliko bana bazina karaoke. Nga tekuliko muyimbi. Naye the second abayimbi bonna bala murokangeze backstage ya Bebe. Bona ne basimba line. Baga okuyimba before you. Before. Okay. Nembagamba bannange abazinyi baabo babadde bazina obwedda mubalaba bazina kati mwagala ntuule wano abayimbi 20 basooke bayimbi kyokka nga crowd ogiraba enyogoze nze nengamba akunyumize twakola papo party with Dr. Jose Chameleone way back nali ntalina ku NTV. So Chameleone atuuka ku stage ayagala okuyimba Bosmik otiima omumanyi. Bosmik steps on the stage and says, Chameleone shouldn't sing before I sing. N'asala ku stage. Chameleone n'agamba wano bajja kuvaawo olutalo. Kanti n'adda backstage. N'agamba Shiru baleke bakole ki? Let them perform. So they performed for a very long time. In fact, n'enkuba n'etandika n'okutonya. Naye nga you see the audience eweddemu amaanyi. Until we are maririza. Chameleone n'akola ki? But it was a very Chirimo ego. And Douglas, I beg of you guys, temufuga media or bloggers or TikTokers, please temufuga bintu binonga movies on tribe. Bintu just birimu ego. Okay? Ego mujisubire buli muntu anonya space. Okay? Chenalabeko ku TikTok, ndabya abantu bakifudde tribal. Kati mukyagenze munkuuka ne bakifuula tribal as if munkuuka temukimanyi. Douglas munkuuka mwennyini omuyimbi Tindatine Lady Mariam yayimbye teyakubiddwa bucupa. Why would they put it that way? It's a mixture of tribalism and it's politics. It has nothing to do with tribalism. And also Makiu mulaba obudde abayimbi bwe bajjirako kati nga waliwo bano mukunja ne bajja ku time ekiro nga bantu bakoye basuubira abayimbi banene ate gwojja so n'abayimbi abato bajajinge nabo bajajinge nabo bafunye obucupa bwabwe nyinza kati nja ku example enkuuka bagifuula political ya opposition ate gwe omuyimbi asiba awugane nale ate olumbi
kati guyagala kiddala abavuuka bakolere enkuka yafuuka dipoliti Kimbalendo buza bebe kubanga wakomaddyo okuyimba kakati Douglas munaffe mubaddewo recently nga Abitex alanga nkuuka ngagiranga emyaka gyonna nze kyangobesa mu nkuuka kuwagira Museveni today kyangobesa mu nkuuka ne kingobesa ne ku mikolo gya Buganda lwakuba togiyimbako toyimba ndabayo I was paid the last birthday gye nalina okuyimbako ya Kabaka ne omuku yali komiti ku bakungu n'agamba oyo tayingira wano tetumwetaaga agende Entebbe but bebe enkuka yakadde wa abe previous ebadde wa Arua enkuka yafuuka dda politi wali ondabeko nze navuma Kabaka oba CBS goloza lwaki emyaka nze nakubanga enkuka nze nakuba enkuka emyaka 2 Kabaka n'asituka nga Smaile mujjeyo zi video mujazira naye kasitatwa oli omulenzi yayingira mu politics bwati ne bayingira mu bya Buganda ekintu nekikola ki nekyo naye ate olaba the speech that the Katikkiro was making he seemed a bit agitated when people were interrupting his speech. So you'd feel the position of Uganda, who are the host of the Nkuka, is not really political. No. Now the people Douglas, that come. Douglas, make no mistake. Don't forget Bobby Wine and these culprits, they attacked Uganda. Bavuma Kabaka, so the Bobby yachiteka mu baana abo nti n'obwakabaka namwe tetubatya gobe Katikkiro tujja kuvuma. Okitegedde. So tuvulaba naye kati sometimes abeera agitated. But the day is a number. It's just a matter of time. okay Kale, today ku list bebe ngati tunaddayo. ndago yagale yo No, because the issue we are talking about is a very sensitive issue. Very sensitive. Tugase Buganda culture is Labayo, Douglas, Joseph Mayanja, Muganda. yeah Situganye bino si bya tribe mbuloko oli Muganda mboyimbe ku nkuuka no. Okay? Ssali Musa Muganda. Okay? bebe cool Alien skin yani mulwana Mulwana Muganda Ronald Mayinja Muganda so njagala kweleza message Baganda bafa bembalala mbagaye nti naffe Abaganda batugaana okuyimba kuki nkuuka so si obucupa bano babakiriza noyimba bano babakiriza n'okuyimba Mote mwali nyeyo bano twali nnyo nayo tubulaba twakoze yaffe nkwaco naye banaye nkwaco kansoke nkuzeeyo by the way wennyini wooli. Last year you were advocating against drugs. yes This year you're the same person singing on Enkwacho. but nkwaco the concert the concert Galaxy ayina ekifaananyi kye yataddeyo nga muyaaya ayina ebintu byagaaya wali ku sayidi baku muyayi omukyala eyabadde ng'ettama liriwo eri. kakati bagiyita taxi nze nina ekintu kyenjagala mu omanyize seekwekereza okay you know very well nti abantu balya mairungi naye bagalya quietly and hidden sinza gamba alien skin tulya mairungi bwegaba tegamukosa bwendaba nga gamukosa yamugava ku drugs okay because waliwo abagalya nga tegalina kyegabakola abagagga mu mamotoka gaabwe agogogola abafuwa wiibi bafuwa enjaga naye agifuuyira mukava tavaayo public so Enkwacho festival this boy ye yakozeseza ekintu kye ekimuli mu ngalo and I think I have to go beyond just the Enkwacho itself to understand that yabadde a business that was successful. okay business wise. Abantu omutwalo gumu n'omusomo. Everyone who got employed, borders section twagijjemu. Nabadde ngenda kukuba abayimbi. Naye mbawuninze next year nja bakuba abagenda ebigo gaabo ne beddira ne bakola fish eye. Kakati I performed ku Nkwacho ku ssaawa 4 Saturday nga mulimu abantu nga kakaaga. Okay? Ku ssaawa 3 kitundu ate nga abantu baabwe bo bajja kiruubo era nagenza okufuluma nga layini zikoze ziti. So
CBS ebeera n'abantu emitwalo 3-4 oba 5 enkuuka bagitunda miliyoni 3 ne ofiisi ya kabaka nogiteeka mu miliyoni ameka 5 toli mu byama bya gavumenti ya Buganda uliriza genda maaso emiliyoni 3 Abitex zakwata nawe bali nanyi then bamuteekateeka alina okuwa ofiisi y'obwakabaka miliyoni ameka 5 zezo miliyoni 3 mu ameka nga tannakwata ku stage sound oba bayimbi ne advertisement endala kati gwe abo emiliyoni 3.5 olwedde be bantu emitwalo 3 n'ekitundu ku mutwalo jukira yasoose n'atema okuva ku makya paka 9 meka 5 nezivaako gwabadde gumu kitundu najjako 5 n'abalekera omutwalo kakati first of all alina abantu emitwalo 3 n'ekitundu gy'alina okusooka okujja kale katugatire ddala ne stage production giwe miliyoni 5 bebantu emitwalo 5 abayimbi tandika abayimbi nga ffe tubeera mu miliyoni 5 nakwambuka nze ndi ku miliyoni 12 oba toyagala bireke naye okukeberako abayimbi okuva ku makya paka naye abo bo ekirungi abo mitwalo 2 mitwalo 5 akakadde jangu stage katubala basically abayimbi nga 5 top artists 5 plus million, so that's 25. So katugambe Abitex to break even yetaga miliyoni meka 5 abantu emitwalo emeka 5. So alien skin bwajja nakujjako omutwalo gumu abakukubya ekigo kyabukadde 10 kutaka ogwo gumutobaze mukuuka oba just yafunye extras yenga uliriza abawagizi be babeera mu nkuuka babadde ku nkwatu gibabeera banyiiga okay. So bwajja namuggyako omutwalo gumu ze miliyoni 10 gwe kwawo ekifaananyi ng'omuntu akujje mu nsawo ku kivulu miliyoni 3. So figures zoleese yes omuntu eri agenda kwebuuza omusajja abadde mu ndongo for all this while because the people that actually do nkuuka are big time promoters in this country. Luba kati Soketi sokokoma Bajo bwolooza lwaki Luba yava mu nkuuka they bid tebakikulimba bidding oteekayo request mugende munoonye ku Luba abawe ku story entuufu. It's a very expensive event to organize. Era to break even, you need a minimum of abantu emitwalo 5. Ate jjukira nagamba abaami abo nemugamba naye twongeze ku sente zaki entrance because the expenses are so kati ekiwatule olwaki ebiri oba toyagala kireke kubanga manyi production is so expensive. So alien skin nagenda nakibala nti nze just gwenja kutekako amabanja kampulage nti okujjako abantu omutwalo gumu kitundu oba gumu kitundu nagumujja so tuyinza okubeera wano nga Abitex teyazeeyo wakana sente na 10. You're watching NBS television. The Bebe Cool list. Mwegemu mugirabira wano twalabye abantu bangi mwebuuze bukyanga Abitex abikola ebifulo ebyo balamu nga okay balamu Yes. Niyo lwaki Abitex mwavu lwaki mwavu ayinza okuba alina ebintu bye nga tabyogera alina ziapartment kuba bebojjukira bagambiranga muno tolina nnyumba faananayo oyo omusajja ojjukira bagambiranga nti tolina nnyumba naye ng'ozimba naye abayinza okuba apartment enfaananayo omusajja atereera mu nnyumba Bebe wante chiri personal mutayagala just manyi oyinza okubala math naye nga musajja argument eno mugenda giwulira nze ngisparkinze munoonye Luba ababuulira enkuuka kye yamukola as an individual. Tewali sente ebivulu bino bemulaba babasajja bafuubaana ebiseera ebisinga but the picture ate teri ajja kuga nti byansaze image erina okusigala so kale you're watching the Bebe Cool list. Send us your opinion whatsoever. We told you we're going to talk about the songs, the music, the artists,
but so also the events and things that have happened around the entertainment industry. We so far talked about 2.5 artists. Alien Skin. Alien Skin tunamumala. Together Christopher and King Saha. So Alien has changed. Ogena no tunuya guy nga yambadde ne track suit ya white. Nogera tabera yo ku TV nga agira ngaluli bwe yagira ba ku stage. Tachaga ya public. Ayogera ebintu kwegamba. That's what we need 10 more aliens. Okay. Omwadde nyimba meka Bebe. Alien aina party. Party kankube party. It has close to a million plus. That's a big song. Okay. And then twice Koda. Okay. Binyuma bitia. Yes. The Clever J. That's a half. The 2.5 songs. But then Alien aina statement songs nyingi. Because tubeera ne hit songs then tubeera ne statement songs. Aina chitirivita. Kisunda statement songs. Okay. Ngojja dunoonya watebalukubye ku radio, tebalukubye mu club, naye ng'ekigambo kitambula ki mu bantu. You know miss it at danger, something like that. Akatalo olulala, ekigambo kwe kiri n'oluyimba mu club mweruli, ne ku TV kweruli. Naye kati waliwo zino nga ready for war. Ready for war. Owulira bwe muntu agamba ready for war. Nenga ate terukubanga ziri endala waggulu. Ready for lu promoting a Chibuli. Ukitegedde. Ekola eno list y'aba Chibuli bokka. Tugenda okitegeera alina ready for war. Kubalumya mutwe. Olaba your statement. Ya anirule byo. Chibuli. So Alien has also mastered. Ye Alien kangambe yatula wansi n'alaba gap abayimbi abaje batakozesa na masteringa game ya media. Bw'omba mujjukira Bebe Cool nga mumanyi bulungi, I am a king in media. I play my game. Naye mu side zange Alien yagenda okulaba nga bannamawulire bafuuse bangi tebalina byakola. Nedda twalina ebyokukola Bebe. Omulimu gwaffe mukula. Omulimu gwaffe muga. Abasajja balina ebyokukola. Bannamawulire bentegeeza mmwe temunnategeera. Kati bannamawulire bentegeeza nti kati buli muntu munnamawulire. Bali ba TikTok aba. Kiki kumaking okuba munnamawulire kuba na kamera n'oddayo. Nange kati njagala mbabuuze bannamawulire kiki ekibafuula bannamawulire. Kubanga kati buli muntu Lindako. Alpha Times Alpha Times. Eno show yatujagala gikola ngeri unscripted. Kyabuuza tukimalira wana. Ayagala tumalira hivyo. Lete simu yo. Tojigaba jana. Ono Alpha Times. Munnamawulire nakinku. What makes a journalist? And one, That's one. Two, waliwo abamu abakola abali mainstream ate basoma amawulire naye nga mainstream naye abeera munnamawulire. Ekiri profession eyasoma ogw'amawulire ye munnamawulire. Bebe agamba buli alina kamera. As long as you can deliver information. Uno Bukenya media munnamawulire. Alpha ono Bukenya media munnamawulire. Okay, thank you so much Alpha Times. Alien yayiga akakodi ako naye n'ateekawo embeera kati ku nnyimba zeezo n'ekibuli kye bw'ogattako amawulire oba tomusobola. Otegedde jjukira abayimbi abalala tebalina kibuli tebalina namawulire ne bw'obeera n'oluyimba terumatali. Ku beginning Bebe tewagenda ku Freedom City twalina Alien versus Pallaso because Mutegesi sikolagana naye. Abitex. Yes. No, you didn't have a problem with Alien. No. Why would I? Naye olina ababodyguard oyisawo eggaali oli wakibuli Bebe. Waliwo abantu ekibuli kirina wekikoma. Entegeera yaabwe ekomaawo kati ate nze sagala nnyo ku sikamiguwenjo man nze
I am an artist with authority. Like I have to, nina conducting the right way. Sigenda genda. Tekewo embeera ezo. No. Kati nze nali hapera nali following bulungi n'akikuba. Okay? I am not saying alien tajja kuvaawo. Aliva ajavaawo. But let us not. Akoma 31st December. Let us not kutekawo embeera nti alien olina okugwa. Kiru ki? Lwaki otekawo embeera? Otegeera. Kati Abitex najja nala nze nakufuula kyoli. No, Abitex just took advantage of that boy. No, but he played the role, baby. It is okay. But played the role. But then toyinza kijja ku alien noga nti oli okufuula kyali. Kati ye yali ako. Yamuteekako ttaffaali. Hey, that's all. But that's a good thing. Then don't take away pride y'abayimbi. Abayimbi bakola nnyo. Omuntu yenna yeezimbira ekintu kye. Gwe n'ojja n'okyongerako n'afuuka ekinene. Tojjawo kiri kye yatandika. Okay. Kale, let's proceed. Alien tumumaze. So, Alien na ending up nga ye muyimbi omwa. Artist of the year. Yes. I did the art yenna. Namuteekamu. Ate kikwewuunyisa Alien talina ddoboozi nti ddungi. Alien sitayiro ze ziri awo oyinza okulowooza ayinga ayimba off beat ti but yakiyingiza mu bantu mu bwongo nange nakusukana yayimba biki kumbe the environment ya Uganda n'omusiru akola ki asurvivinga omwana yalaba gap n'agamba bano bakyali bino abantu abavubuka abato bino ebyamaloboozi tebabikooneramu bano kambayiwemu ulapulapu eziri awo ogenda okulaba kambayiwemu okugomba nina abaana ne bagomba. Our music waffe tomunafuyiza. No, when you look on the other side of finances, when you look at the other side of employment, nti abaana bangi nnyo kati abasobola okuyimba walulimu paati yange eddoboozi yange si ddungi, my voice is not good, ebyokuyimba bya maloboozi kati alien yakulaze tewetaaga ddoboozi art. But then also, Bebe, let's look at respect, because one time nalituliako omulenzi oyo nga akoze daga ng'omukozeko interview naye ng'olaba respect ntono towards abamawulire n'abantu abamuyamyeko mu business. Don't forget buli muntu alinako ebikyamu ate ffenna tukula tuyiga. Okay? So goyinza omulabako ebikyamu nekiri nomo. So that's why ffe tuvaayo ne tubayigiriza. So you have hope that ajja kwekyusa ajja kukolisha ate talina buzibu sitayiro yeeyo yeeyo sitayiro kati sonna munnamawulire bw'oba owulira nti alien wampisa kati gwe tugendayo lwaki. Okay, Ronnie. Ali in position y'okuyiga bw'omutunuulira. Yayiga. Alien just kimusigaddemu ze embeera ze. But nebo buuza kwa abali abawangala naye bagamba alien teri musajja ina mutima mwizi. Kati kyekadde n'okugamba nti kati mwe munoonyayo obwo obubi ate ebirungi ne mukola ki. Kati jjukira nze alien oyo one of the main reasons lwaki mutaddeko nnyo eriiso lwansonga atambulira ddala ebigere bya rasta. People to paint you bad. Naye ate atambula n'ebyakyagulanyi byennyini. No. Salimu mumwe babiri. No. Bwe twogera rasta. Muddira ne mu painting omuntu ne mukulembeza ebibi so nga ate ebirungi bye bikola ki. Lwaki abantu teboogera ku birungi omwana oyo byakola. Because nearly akasente ke half konna akamala ayamba abantu kituuka eri yonna gy'abeera. But bw'osooka okujja n'oyogera nti disrespecting abannamawulire naye gwe n'otayogera wakute ku birungi byakoze ki byali mukola. So that imbalance yandiko nnyo kwe bantu okujja nga bantaddeko olutwe kumbe just bakizimba buzimbi abo baggaali kyeyaganye ye kiganye tumukozesa nsobi. Kale tusimbule mu maaso. Kakati awo nekituleeta tu Vinka. Now, Vinka would have been the opposite of Alien. Really? Yes, this year. Can you believe Vinka is sounding in more hit songs than any other female artist? But Vinka has not made a single set of news. Kyetaagisa nti singa Vinka yali agasseewo
eggulire n'ekibbuli. Guno omwaka yalibadde one of the yalibadde top. Ayisizaawo ndongo yokka. Ayisizaawo ndongo. Okay. Oluyimba lwa Bailando. Then aina collabos meka. Aina Chekecha. Tutumama. ne Believe in God. Believe in God. Now, though ezo collabos zonna ziri big Because of Binka. and The music. It's the music. Okay. Of course, a collabo is always big because of both artists. Naye nkugamba nti that gives her 4 songs nga ziri big mu mwaka. Okay. Kyekyo kye nabagambe nti singa yabaddeko ekibbuli ekya Nwaji. naye omukazi mufumbo Bebe. I think he's married. Ekibuli wanakireeta family nesigala. Ati ono ati bw'omuleeta olaba juzi nayogera ne sisika wange Juliana she only needs one thing. Ayingiremu wano. Anna. Bebe kati ambassador w'ekibuli mu Uganda. Sikulimba abantu bakunyigira mu Watching rebellion Bebe Cool. no abantu bakunyigira mu tu. Kati Alpha watandika ekibuli ewaka. Let's take a break. Big size. You're watching the Bebe Cool list on NBS on Sajuka TV. Tuwayamu munyimba zino, but you can participate. Use the hashtag NBS after 5. Let's take a break. Tukoma umasa. Omupiira gwatandikira ekibuli waviirako. Baba, musoga eclipse. Nolungi baba. Amusafu bantu bange ba. Obotya abali kubona mwana Bebe Cool list. Yama. Bugenya. Baba. Ibra. Ndoza no clear. Yeah, but nyingira mugwe kushuka. So as the skin achieved his dream. Yaja achieve yali agala ku hati ya musana. Serious. Ngawe Ogena kotinga jisomi ajwandi. the TV kwamba. Yeah. Excuse me. Yes, tuli wano ku Bebe Cool list ey'omwaka 2023 era nga bw'olaba tuli mu ka break kafo kalungi nnyo we tuli wano Ntinda era nga tugenda kuba tugenda mu maaso mu dakiika ntono nnyo omukulu ng'amaze okuwummulamu oba nga tumaze okukolako kyewandiyise obulango wali wonna ku TVs ezimukyaza naye nga embeera bwe tuli eri bannamawulire bo basazeeko dda wekkaanye buli kimu kigenda kuba kikola kitaawo. Mwana. Apa dia sekolah ni? Ye fula kingi wangu.
Nfuneko chance naye baluka bamita Valence tomumanyi eyo angambye reggae akikolanga tetubasobolanga abayimbi nayenze lwakwa kyantukako mwoyo lwasimanyi biki kati bamwogerako engulabo onesooka naye oswadde omwaka mupya era bwova wano nga baba Ibra kinaye omwaka akikola nnyo just inferiority complex abeera amanyi ogenda kutwala audience. That's not how things are. yafuna audience ya wano mwana abayinza obutakivaamu kati mayinza okumaka kuno bonna bayinza omukuba obucupa paka ayinza obutakivaamu nange tukomye kufinka bakakola batya mwana kakamera musoga kalina okubanga kabbeeyi naye tekeko nti wajju komawo erabika advert esembayo kamera ya musoga ogiraba osobola n'okuntunula kambalage kamera ya musoga mugiraba naye oba okulaba kwolu like this iriya ya musoga eyamusoga zidonated by omukulu kale tulikomawo banaye esoka soyita mundowooza kale naye anakateekawo tekali branded Dagala. natekeko tesman Kalimu eddagala. ate obadde omuka bape badde statemupewo njali kale abagenda kundetera soda bamu ekikomando welcome back twagala okwebaza Tire One okutukyazaako wano it's very bad for us to be in a place netabasiima so mwebale nnyo akuba kacyayi muwaddeko Bebe simanyi nkola yammwe kintu ekyo kyetuba tutereezaamu ebisigadde birungi ne bano bonna abawe kyayi abawefe abali eno kuba ndaba bangi sebo omusajja tulaga tugisule mu lunaku but anyway njagala kusalutingako omuganda wange bamuyita Saimo is a journalist wali eri ku Bukedde TV abadde wano ng'akonfirming ebimu ku Bebe Cool byayogedde agambye sebo Luba made 100 million loss last Nkuuka. This Nkuuka might leave habitats in a loan for the next 5 years. Saimo mutegesi naye ebigambo ebyo byogeddwa Saimo era mu munoonyi verifying statements ezo. But of course habits teyakibaddemu yeka kyabaddemu invisible hand ya Yasi Maademu Bajjo Bajjo abadde events manager stage manager naye founder Yasina ya loss of profit yeyo. But you're watching the Bebe Cool list live on NBS TV and Sanyuka TV. We want to welcome if you just joined us. Wherever you're watching us from, in Uganda and out of Uganda, you can participate in the conversation. Use the hashtag NBS after 5. I can already see Bebe Cool is trending on Twitter, so keep the conversations coming. Tujja kusamplinga feedback eyo maso kawo. The list of the songs that Bebe Cool has endorsed 2023 so far, and the artists is King Saha,
Crystal Panda, Alien. Alien Skin, and Vinka. and then Vinka wetukomye. Before we went for a break, nabadde mubuuza since ayagala nnyo ab'ekibuli omwana we Alpha watandika ekibuli ewaka anaakuba engalo. Ati ya Alpha ati yeetaaga kibuli. Ati ye alina kubeera soft. Sports alina kubeera humble. Yeah. Music. The music, the world is rough. Let's give them advice, especially because again that's the problem, yeah. Ekibuli kirungi, fine, it creates news and all that. Ate sigambye nti Tukikole tutya. Ekibuli kyentegeeza typically omuntu Bebe Cool baba ayimba nnyimba za Museveni tomuteekako mbeera. Bw'omuteekako embeera nja kussaako embeera. Otegedde? Bwe mbanga nina bwendi embeera yange tekukosa. Ate gwe lwaki tonkosa ndeka kuba bw'onkosa nina oteekawo defense. Otegedde? Alien yali tali mu bintu bya politics. Naye just someone ali eyo Magera atudde yali ayagala bamuvunname. Abawagizi b'oyo omwana balina ekikyamu ku mitwe. Bali bagala omulenzi oyo aveeyo. Fada. Kubanga Fada yamwenda osinga. N'amuwa ku buwagizi obwa Freedom City. Bro, ngenda kugamba. Fada yenda osinze enkwatu. Yagenda osinze. Mugende mufune video yaayo. Kyogamba yasinze Freedom City. Ye gisinze. Emirundi ebiri. Freedom City kafo katono. Wali mugendeyo mukola analysis ya akasaawe kali. Ate kawanvu. Okay, so tugende maaso Bebe. Tugende ku Vinka. Yes. Now, this one is a surprise to me. I found out that this is the artist who does this song. I think 2 days ago. Dax Vibes. Dax azze ku Bebe Cool list. Last born. Omanyi gyava. Dax Vibes. Last born waba Bob. Era nkimanyi. Kubanga abooluganda abawera baali talenti yagaana ng'ebyawo njaba yabo. Naye Bebe. Listen carefully. Eddie yawe ayimba bulungi, but not extremely. Yabona alaba nti kati Eddie actually ye yasala line kwa Eddie asoundinga bulungi nnyo. Eddie is sweet. Abalala era namwe munjulya kakati Omwana banjo. Nebo no batali mu basket. Abayimbi family abayimbi bendiko. It was a shock to me nti this song vocals zempulira ne vocal range zibelonging to the Dax. Okay. Era